Thank you for the special music. It was wonderful. For those that are watching from home, I apologize. I apologize because the live stream didn't happen until now. So hope I will share the video another time, and hopefully you will be able to see it. So I'm gonna. Sorry, give me 1 second. All right, so today's sermon is for you guys, graduates, and for the parents. So funny story, my dad, when he was young, didn't get an education. But through a change of experiences, he started to preach everywhere. He met God and preached everywhere. So the conference heard about him and said, you should become a pastor. We'll put you in theology school, you'll be a great pastor. But he said, my dad said, I don't have a high school diploma. They're like, okay, don't worry about it. We'll put you in high school as a senior, and you can graduate and go to college. And so that was the arrangement for my dad. It worked for him. But the problem was my uncle, his younger brother, didn't go to school either. So on the first day of high school as a senior, he took his brother with him. And on the way to his classroom, he left his brother in middle school, like the 7th grade, and left him in the room and just kept going. He was never registered, didn't enroll. So my uncle was sitting there. The teacher looks at the roster, looks at him, and said, who are you? And he said, oh, my name is such and such, and my brother left me here. And so that's how he started to go to school as well. Apparently, at the school that my father and my uncle went to, the acceptance rate wasn't a problem, right? So today, I want to talk about heaven's acceptance rate. We all want to go to a good school, right? And so I Googled some schools with their acceptance rates. Harvard and Stanford acceptance rate is 5%. So if 100 people applied, how many people get in? 5 people. Is that pretty hard? Yeah? Emory, that our illustrious Brandon is going to, 13%. It's still pretty hard to get into. And the school that Stephanie will be going to, and the one that I graduated from, anybody want to guess the acceptance rate there? 100% 아니고, not quite. 2%, wow. Very high regard for the school. No, it is at 74%. So it's not a hard school to get into. But when it comes to the schools we try to get into, I believe that we need to look at more than the acceptance rate, right? It has to be more than prestige or the competition it takes for the student to get in. I'll discuss more about why I think my school is the best. But I want to ask, so I thought of this and I said, well, I wonder, in the Bible, what was Canaan's acceptance rate? 제가 완전 잊어버렸습니다. 한국말로 해야 되는 거를. 죄송합니다. 네. 제가 이제 아이들의 그 합격률을 보다가 가나안 땅에 들어가는 사람들, 가나안 땅에 원서를 넣은 사람들의 합격률은 어땠을까 궁금했습니다. So a lot of people wanted to get into the promised land, but I wonder how many people got in. What was the acceptance rate? 얼마였을 것 같습니까? How many? Any ideas? 25%? 0.001. Connie, you're the closest. Canaan's acceptance rate was 0.0003. 323749885.
네, 이게 가나안 땅의 합격률이었습니다. So don't even think about applying. 네, 그냥 입학 원서를 늘 가치가 없어요. 너무 힘든 거야. And so you may wonder, where in the world did I get this number? Right? 여기 계신 분들 중에서 어떻게 제가 이 숫자를 가지고 나온지 궁금할 수도 있습니다. 함께 보겠습니다. In Numbers, it says, and all those counted total 603,550. 계수된 자의 총계는 60만 3,550명이었더라. This many people, about over 20, applied to get into Canaan. Okay? But how many got in? In the wilderness, your bodies will fall, every one of you 20 years old or more who has counted in the census, who has grumbled against me. Not one of you will enter the land I swore with the uplifted hand to make your home, except Caleb, son of Jephthah, and Joshua the son of Nun. So out of the 603,000 people that registered, how many people got in? 2. 너희 시체가 이 광야에서 엎드러질 것이라. 너희 중에서 20세 이상으로 계수된 자 곧 나를 원망한 자 전부가 여분네 아들 갈렙과 눈의 아들 여호수아 외에는 내가 맹세하여 너에게 살게 하리라 한 땅에 결단코 들어가지 못하리라. 네, 60만 명이죠. 60만 명에서 2명만 들어왔습니다. 가나안의 합격률은 굉장히 너무합니다. We complain about Harvard being hard or Princeton being hard, but this is crazy, right? 0.000332374,985%. Getting into Canaan was harder than any Ivy League schools. 가나안 땅에 들어가는 건 미국 어느 명문대보다 들어가는 게 힘들었습니다. Jesus said, Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. You see, we have a tendency to look down upon schools that have high acceptance rates. Heaven is not one of those places. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어간 자가 많고. 우리는 진짜 개나 소나 다 받아주는 학교들을 좀 안 좋게 봅니다. 그렇죠? 근데 하늘은 그런 곳이 아닙니다. When talking about the challenges of getting into heaven, there's a quote that I read a long time ago that threw me off. 제가 옛날에 이제 하늘의 합격률을 생각하다 하면 기억나는 이 화이트보이의 문장이 있습니다. It is a solemn statement that I make to the church that not 1 in 20 whose names are registered upon the books are prepared to close their earthly history and would be as verily without God and without hope in the world as the common sinner. They are professedly serving God, but they are more earnestly serving mammon. 나는 교회를 향하여 엄숙한 말을 한다. 현재 교회 농명책에 기록되어 있는 20명 중 한 사람도 지구 역사를 끝마칠 준비가 되어 있지 않다. 그리고 그들은 진실로 일반 죄인들과 마찬가지로 이 세상에서 하나님도 없고 소망도 없는 자와 같이 될 것이다. 그들은 하나님을 위한다고 말하고 있으나 실상은 돈을 더 열심히 위하고 있다. 1 out of 20, not even 1 out of 20. 그러니까 20명 중에 한 명도 안 된다는 것입니다. 여기 몇 명 정도 있을까요, 지금 오늘? 200만 좀 넘을까요? 여기서 20명, 20명도 준비가 안 됐다는 것입니다. There's about 200 people in this room, a little bit give or take. Not even 20 people are in this room are ready to close your earth's history. If this quote is correct, then heaven's acceptance rate is at best what percent? 1 out of 20. What's that? 5%. Right? So in this quote, it sounds like the Ellen White is saying that heaven's acceptance rate is 1 out of 20, 5%, just like an Ivy League school. But is that the case?
Do you know why the Israelites missed heaven? 여러분들 이스라엘 백성들이 왜 가나안 땅에 못 들어간 줄 아세요? Because we have to understand this in order to make sure that we are going to make it. 우리가 이걸 이해해야지 우리가 들어갈 수 있습니다. This is what God said. You yourselves have seen what I did to Egypt and how I carried you on eagle's wings and brought you to what? Myself. I want you to think about that. God doesn't say, look how I brought you here to Sinai. Right? He doesn't say that. He doesn't say, look at how I'm going to take you to Canaan. He says, look how I brought you to where? Myself, me. I brought you to me. 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 하나님께서는 여기서 내가 너희를 신의 산으로 어떻게 데려왔는지 봤다고 하지 않으십니다. 그리고 내가 너희들을 어떻게 가나안 땅까지 데려가는 걸 보라 안 하십니다. 하나님께서 말씀하시는 이 여행의 목적지는 어떤 장소가 아니고 하나님 자신이었습니다. The plan that God had in mind when it comes to the destination of their journey wasn't a location, wasn't Canaan, wasn't Sinai. It was a relationship with Him. They missed that completely because they kept asking, is God among us or not? 하나님 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가? This is what they were struggling with. 하나님이 계신가 안 계신가 그거를 의심하는 거로 시간을 보냈습니다. God wanted for them to come close to them throughout the journey. 하나님은 그들과 그 여정을 통해서 가까워지시는 것을 원하셨습니다. But they missed it completely. They didn't care about the relationship. They just wanted to get to a better place. 이 사람들은 하나님과의 관계는 생각하지 않고 그저 더 좋은 곳, 더 편안한 곳, 더 부유한 곳으로 가기 원했던 것입니다. How are we doing? 우리는 어떻게 살아가고 있을까요? How many of us are really, really interested in a relationship with Jesus? 우리 중에 진짜 신앙생활에 있어서 하나님을 알아가는 거를 우리 중 몇 명이 진정으로 우리의 목표로 삼고 계실까요? 교회가 목표가 아닙니다. Church is not the goal. Our relationship with God is. Isaiah says, "Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near." 너희는 여호와를 만날 때에 찾으라. 가까이 계실 때에 그를 부르라. Dear graduates, are you seeking God? Is a relationship with God the most important destination of your life? Or are you working harder, focusing more intently on making money just like the rest of the world? Regardless of whether your names are on the books of the church or not. You see, what makes a difference isn't whether you are baptized or not, whether you come to church or not, but what you're looking for. 우리가 신앙생활에 있어서 중요한 거는 우리가 침례를 받았냐 안 받았냐가 아니고 교회를 오냐 안 오냐가 문제가 아니고 그들이 무엇을 찾고 있냐 이것입니다. Are you seeking God? 우리 아이들은 진정으로 하나님을 찾고 있을까요? Let me ask you a question that will help you decide your chances of being accepted into heaven. 제가 하는 질문을 할 건데요. 이 질문의 답을 따라서 우리가 하늘나라에 들어가고 있는 방향을 가고 있는지 아닌지를 생각할 수 있습니다. Do you see the world as your competition or people you are called to serve? Do you view the world as your competition or do you view them as people you are called to serve? 여러분의 자녀들은 세상을 경쟁 상대로 생각하게 가르치고 계십니까? 아니면 복음이 없는 영혼이 없이는 죽을 수밖에 없는 구원의 대상자들로 보라고 가르치십니까?
This is extremely important. 굉장히 중요합니다. Whether we see the world as a competition or souls we are called to serve, that shows the trajectory of our lives. 우리가 사람들을 볼 때, 세상을 볼 때 그들을 경쟁 상대로 보든지 아니면 우리가 그들에게 구원의 복음을 나눠줘야 할 사람들을 보든지 그거를 따라서 우리가 어느 방향으로 가고 있는지 알 수 있을 것입니다. What good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하려? 그 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐? The word in the Chinese word in the word in Chinese for the whole world is 천하, right? 천하, and it's the word gives a very big and broad connotation. Like you can gain the whole world, right? 굉장히 넓고 그러니까 위대한 그런 느낌을 주는 단어입니다. 천하. But from a Christian perspective, this is a very, very low bar. 천하가 세상 사람들은 굉장히 보일지라도 그리스도인들에게는 굉장히 낮은 목표입니다. Why? Because the word 천하 simply means under heaven. 천하라는 말은 하늘 아래라는 뜻입니다. 네, 하늘 아래. So what good is it as Christians who believe in God, that we believe God exists, we believe that there is a heaven, but to focus on everything under heaven. 하나님을 믿는다고 하면서 하늘이 있다고 믿고 하나님이 계시다고 믿는 사람들이 어떻게 하늘 아래에 있는 거에 집중하고 살아가겠냐 이것입니다. 말이 되나요? Does that make sense? How are we doing? 우리는 어떻게 살아가고 있습니까? God says, you yourselves have seen what I did to Egypt and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. 하나님께서는 그들과의 그 여정의 관계의 목적지가 장소가 아니고 자기와의 관계였습니다. In your experience, in your church life, is it a deep relationship? Is the goal a deep relationship with Jesus? 우리가 교회를 다니면서 신앙생활을 하면서 우리의 목적과 목적지가 진짜 인간의 상상을 초월하는 하나님과의 깊은 관계입니까? 아니면 그냥 교회 다니는 걸로 만족하십니까? Because what happens is if we live our lives wanting to get to a destination, whenever something goes wrong, whenever something throws us off, we think, is God with us? Does God love me? 우리가 목적지가 잘못됐다면 우리는 가는 과정 속에서 항상 하나님을 의심하게 될 것입니다. 하나님이 나를 사랑하시면 어떻게 나한테 이럴 수 있어? 이런 식으로 하게 되는 것입니다. 우리가 원하는 것은 좋은 곳이지 하나님이 아닙니다. What we want is a better place, not God. You see, God speaks to us every single day. Well, God wants to speak to us through His Word every single day. But how often do we miss what He wants to say to us because we're not reading His Word? 하나님은 우리에게 매일매일 우리와 대화를 하고 싶어 하십니다. 하지만 우리는 얼마나 자주 말씀을 보지 않기에 그 말씀을 듣지를 못하십니까? The Israelites saw the 10 plagues. They walked through the Red Sea. They saw the pillar of fire every night over the sanctuary. They ate manna for 40 stinking years. 이스라엘 백성들은 열재앙을 받고 홍해를 걸어갔고 매일 저녁, 매일 밤에 불기둥을 받습니다. 그리고 매일 아침 40년 동안 만나를 먹었습니다. 그래도 그들은 하나님이 우리와 함께 계시냐? 그러고 앉아 있었습니다. They saw all of that, but they were like, still, is God among us? Right? How could they miss the point? 그들이 어떻게 너무나 당연한 것을 놓쳤을까요?
And this is a very interesting fact that I want you to understand. And that is that our minds cannot perceive what we're not intentionally looking for. 우리의 뇌는 이게 신체적으로 우리가 일부러 찾지 않는 것은 보이지 않습니다. Does that make sense? If we're not looking for something, there's a good chance we're not going to see it. 우리가 찾지 않으면 그게 안 보일 가능성이 굉장히 높습니다. It's called in science, it's called inattentional blindness. 무주의 맹시라는 말입니다. Whatever we're not intentionally looking at, we'll miss. 일부러 보려고 하지 않은 것은 놓친다는 것입니다. This is a scientific fact. It is logical to think that you see whatever your eyes are open, but the reality is that attention plays a major role in visual perception. When you focus hard on one thing, such as the actions of the main character on a film, you might not notice unexpected things that enter your visual field. 우리는 주로 눈을 떴을 때 당연히 앞에 있는 것들이 보일 것이라고 생각합니다. 하지만 그 무엇이 보이냐는 어디에 집중하냐에 달려 있습니다. 예를 들어 영화에서 주인공의 움직임과 같은 한 가지에 집중하면 예상치 못한 것들이 시야에 들어오는 것을 놓치게 될 것입니다. 여러분 그거 들어보시죠? 오게티? 그렇죠? 드라마를 열심히 봤는데 재밌게 봤어요. 근데 나중 가서 봤는데 뭐 인터넷 가보니까 여기서 뭐 비행기에 나오고 뭐 사극인데 그렇죠? 여기서 막 에어컨디션이 나오고 그런 게 있단 말이에요. 근데 우리는 못 봤어. 그걸 찾지 않았으니까. You know, when you watch Korean dramas, you know, you enjoy the things that you watch, but you don't notice when you're watching a drama about like ancient Korea, you don't notice the airplanes that fly by, right? You don't notice the air conditioner that's on the side, right, for the cast. Why? Because we're not looking. When we watch dramas, when we watch movies, we're not looking for the bloopers, right? We're looking for the main character's storyline. Whatever we don't focus on, we will miss. 우리가 집중하지 않는 것은 놓칩니다. 여러분 제 말을 안 믿으실 것 같아서 제가 비디오 하나를 준비했습니다. There's a good chance you're not going to believe me, so I prepared a video. Right? It's in Korean. Let me just explain what's happening for the non-Korean speakers. These people in Korea, they tried an experiment. So one guy, he's dressed in black. He goes and he asks for direction. And in the middle of the conversation, the character changes. The guy that's asking the question switches out. And he switches out in three ways. First, he changes to somebody else that's dressed like him. Second, they change out and he's dressed differently, a different person. And eventually they change the gender. Right? Do you think the people that are giving direction noticed it? Let's watch it. 안녕하세요. 수산들의 썬데이입니다. 그러면 가보겠습니다. 저기 혹시 제가 길을 잘 몰라서 그러는데 여기에 가서 여기 보이세요? 혹시 여기 아니요 여기 혹시 홍대 입구 홍대 입구 어디? 홍대 대학교로 가려면 어디 이쪽으로 가야 되시죠? 직진하셔서 네. 밑으로 쭉 내려가. 쉽게 가는 거 골목으로 가지 말고. 이렇게 가면은 제일 빨라요. 네네 고맙습니다. 골목으로 가시면 못 찾아. 예 알겠습니다. 저기 여기 홍대 입구 쪽이 혹시 제가 길치라서 그런데 홍대 입구 쪽을 가려면 어떻게 가야 돼요? 이쪽으로 쭉 가시면 3번 출구. 3번 출구요? 그럼 홍익대는 혹시 그러니까 이게 이쪽으로 가면은 이쪽으로 가도 홍대 입구에 나오는 거죠? 이쪽으로 가시면 2번 출구가 3번 출구. 아 예 고맙습니다. 네, 감사합니다. This is where they change their clothes. 길 좀 여쭤보고 싶은데 제가 지금 여기 있잖아요. 근데 Notice the girl, right? Notice the girl. The guy doesn't notice, but see what she does. 갈게요. 도로 있거든요? 네. 거기서 우회전 직진 쪽 가시면 네. 큰 도로가 하나 나와요. 이쪽으로 가도 홍대 입구 역은 나오죠? 이쪽 가시면 약간 좀 이제 여기 연트럭파크는 맞는 거죠? 예. 이쪽이 홍대 입구역 예. 방향이고 네 알겠습니다. 감사합니다.
죄송한데 혹시 홍대 입구역이 이쪽인가요? 일로 쭉 가셔야 돼요. 여기 홍대 있고요. 여기는 경의중앙선. 이거는 이쪽 저 지나갈게요. 이쪽으로 가도 홍대 입구역은 나오죠? 예, 일로 쭉 가시면 홍대 입구 여기 하나 있고요. 네. 여기는 여기 저쪽 그 건물 저 노란색 그 간판 보이시죠? 예, 예. 네. 아, 네, 고맙습니다. 죄송한데 혹시 홍대 입구역 쪽 어딘가세요? 홍대 입구가 여기 잠깐 지나갈게요. 잠깐 지나갈게요. 저희가 지금 인트라파크잖아요. 그 이쪽으로 쭉 가면은 홍대 입구 여기 나오는 거예요? 아니 이쪽으로? 이쪽으로 쭉 가셔가지고 오른쪽으로 가시면 돼요. 거기 대표. 아, 네, 고맙습니다. 감사합니다. 저기 혹시 저 길 좀 여쭤보고 싶은데 네. 제가 지금 여기 있거든요. 네. 쭉 가면 되죠? 네, 이쪽으로 쭉 가시면 돼요. 뭔가 이상한 거 못 느끼셨어요? 네, 많이 느꼈어요. 뭘 느끼셨죠? 가셨네요. 지금 사람 바뀌고 눈치셨어요, 설마? 네. 바로 그겁니다. 놓치고 살기엔 아까운 혜택이 있어요. 현대캐피탈이에요. 기억하세요? 네, 뭐라고요? 현대캐피탈이요. 그렇죠. 자동차 금융만이용에도 신용대출, 주택대출, 금리 할인까지 놓치고 살기엔 참 아까운 혜택인데 현대캐피탈입니다. 네, 어떠셨습니까? How was it? I want to make something very, very clear today. 저 아주 한 가지를 명백하게 만들고 싶습니다. The reason we are to search for God isn't because He's hiding. It's because we're not looking. 우리가 하나님을 많이 보지 못하는 이유는 그분이 숨고 계셔서가 아니고 우리가 찾지 않기 때문입니다. When your mind tries to verify a preconceived notion, you can miss the obvious. 우리의 선입견을 확인하려고 할 때 명백한 것을 놓칠 수가 있다는 것입니다. Our preconceived ideas is that the kids will learn to see God, His Word, when they become more mature. 우리가 가지고 있는 선입견 중 하나는 아이들이 때가 되면, 나이가 되면 성경을 자기 자신들 마음대로 찾을 거라 믿습니다. Our preconceived ideas is that the Bible teaching is for pastors. 성경을 가르치는 게 목사의 직분이라고 우리는 선입견을 가지고 있습니다. Our preconceived ideas are that kids are too young to understand the Bible. 우리의 선입견은 아이들이 성경을 이해하기 너무 어리다고 생각합니다. As we seek to justify these preconceived ideas, we totally fail at teaching our kids how to find and see God. 우리의 선입견들을 확인하려고 정당화하려고 할 때 우리는 우리 아이들에게 하나님을 찾아야 하는 방법과 필요성을 넘겨주지 못합니다. This is a statistical fact. 교회의 현실입니다. If people saw Jesus, His miracles, His empty tomb, and still missed the point, then we cannot expect our children just to know how to seek God on their own. 이스라엘 백성들이 예수님을 3년 반 동안 보고 그분의 기적들을 보고 그분의 빈 무덤을 보고도 예수님이라는 그분을 놓쳤다는 것은 우리 아이들이 진정으로 찾으려고 하는 마음이 없다면, 그걸 심어주지 못한다면 그들은 하나님을 놓치고 말 것입니다. 당연한 것입니다. 제가 한 가지, I'm going to read a quote, but I'm going to misquote it, okay? See if you can correct me. 제가 어떤 걸 읽을 건데요. 제가 잘못 읽을 겁니다. 저기 올바르게 들어가야 되는 게 뭔지 한번 생각해 보시기 바랍니다. The road to hell is paved with good choices. Does that make sense? Is that right? No. 지옥으로 가는 길은 좋은 선택들로 포장되어 있다. 그거 맞나요? Yeah, I put the question mark there. You should know, right? 네. The road to hell is paved with good intentions. 지옥으로 가는 길은 선의로 포장되어 있다는 것입니다.
Not a single parent in this room wants to see their kid not saved. 여기 계신 부모들 그 어느 한 명도 아이들이 지옥으로 가는 걸 원하지 않으실 것입니다. 선의는 다 있어요. We all have good intentions. But our choices do not reflect that. 우리의 선택들은 그걸 보여주지 못합니다. 그러기에 우리는 많은 경우 우리 아이들의 어떻게 지옥행 길을 그냥 선의로 깔아줍니다. We pave the road for them to go to hell with good intentions. 이게 무슨 말이죠? Anybody know? Do you know what to read Chinese? You can't read that. Oh no. 주강남입니다. 주강남. 무슨 뜻이죠? 친구 따라 강남 간다는 뜻입니다. It's the idea that you follow your friends to Gangnam. So basically, you stage up in life because your friends are staging up. I have news for you. Christianity does not work that way. 신앙생활 그렇게 되지 않습니다. Think about it. No one is going to let you study at Harvard because your friends are studying there. They're not going to let you in. 그렇죠? 하버드에서는 절대 내 친구가 여기 하버드 간다고 따라오게 해주지 않습니다. 근데 하늘나라는 더 그렇습니다. 하나님을 찾으려고 하는 개인의 그 방향이 아니면 하늘나라 갈 수가 없어요. You can't go to heaven unless it is your desire to know God. That is why not 1 in 20 will make it to heaven if you die today. 그러기에 오늘 돌아가신다면 20명 중에 한 명도 준비되지 않으셨다는 것입니다. When I got accepted to my high school, my friend didn't. We were both in Korea. 제가 이제 고등학교에 이제 입학을 받았을 때 제 친구는 못 받았어요. 그 accept를 못 받았어요. 그래가지고 이제 걔는 못 가는 상황인데 저희 작은 아버지가 자기가 경험한 게 있으니까 그냥 얘를 따라 보냈어요. So because even though my friend wasn't accepted, my uncle experienced that where his brother just took him to school and just left him there. So he sent that kid with me to Canada. So both of us landed at Vancouver Airport, and the person that came to pick me up, they're like, I know you, but who is he? 공항에 딱 왔는데 학교에서 픽업하러 온 사람이 넌 데니얼 아는데 얘는 누구냐 이거예요. 할 말이 없더라고요. So we both went to school to visit for that week, and they eventually asked him to go back to Korea. 한 일주일 동안 학교에서 머물게 해주고 일주일 후에 비행기 태워서 한국을 보냈습니다. That is an awkward conversation that I did not want to have. 너무나 불편한 대화였어요. If we're not seeking God on our own, if our children are not seeking God on their own, we are going to have an awkward conversation with God. 우리 자녀들이 하나님을 찾게 도와주지 못한다면 우리는 나중 가서 하나님과 굉장히 불편한 대화를 하게 될 것입니다. I'm not ready for that conversation. 저는 그 대화할 자신이 없어요. 데려가야죠. 같이. We're going together. I'm taking my kids with me because I'm going to teach them how to seek God. 주 강남. It would be ridiculous to compare Gangnam to Harvard, and we should never compare Gangnam with heaven. 주 강남. 우리는 절대 우리가 이 말을 하버드에 쓴다면 말이 안 되겠죠. 근데 절대 강남과 하늘을 비교하시면 안 됩니다. God did so that the world may seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from any of us. 이는 사람으로 혹은 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하는도다. If I made heaven difficult to get into, I'm sorry. That's not the purpose. 제가 만약 하늘 들어가는 걸 굉장히 힘들게 만들었다면 죄송합니다. 그게 목적이 아니었습니다. 왜냐하면 성경은 분명히 말합니다. 하나님께서 우리가 더듬어 찾아 발견할 수 있다고 하십니다. We could find him if we just reach out for him in the dark. We could find him.
찾을 수 있어요. But think about reaching out, right? Reaching out means that we don't have to do anything extraordinary, right? We don't have to go somewhere else to find God. 이게 더듬어서 찾는 것은 멀리 가고 뭐 굉장한 일을 해야 되는 게 아니에요. 지금 있는 자리에서 reach out 할 수 있는 거예요. We could reach out for God where we are. You could find God today. 우리는 하나님을 찾을 수 있습니다. 왜냐하면 가까이 계시니까요. 아멘 하셔야 합니다. Jesus said to Martha, 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 the Lord answered, you are worried about, upset about many things, but few things are needed, and indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. 주께서 대답하여 이르시되 마르다야 마르다야 내가 많은 일을 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라. 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하셨습니다. 여러분, 우리는 신앙생활을 하면서 너무 많은 걸 걱정합니다. 신앙생활 너무 복잡하게 만들어요. We make Christianity so complicating. When Jesus said it's only one thing that we need. 하나님께서는 한 가지만 하면 된다고 하셨는데 우리는 너무 많은 걸 걱정하는 겁니다. 한 가지. If we do this one thing, we could make it to heaven. 이 한 가지만 하면 구원받을 수 있어요. What is that? 무엇일까요? In religion as in war and everything else, comfort is the one thing you cannot get by looking for it. If you look for truth, you may find comfort in the end. If you look for comfort, you will get either comfort. You will not get either comfort or truth. Only soft soap and wishful thinking to begin with, and in the end, despair. 전쟁이나 삶의 다른 분야들처럼 신앙생활에 있어서 편함만큼은 노력한다고 해서 현실이 되는 것이 아니다. 진리를 찾으려고 한다면 편안함을 찾을 수 있을 것이다. 하지만 편안함을 목표로 한 삶의 끝에는 편안함도 진리도 얻지 못할 것이다. 그저 미끄러운 비누 같은 비현실적인 상상으로 시작해서 절망으로 끝날 것이다. My heart breaks when I see the direction the youth of our church today is heading in. I'm not talking about just our kids, but I'm just youth in general. 저는 요즘 우리 안식교회에 있는 그 청년들의 그런 삶의 방향을 봤을 때는 마음이 너무 아픕니다. They struggle. They honestly struggle to see the point of any of this. 우리 젊은이들은 진짜 솔직히 이 교회나 이 성경이나 이 뭐가 중요한지를 깨닫지 그 중요한지 왜 중요한지를 따질 생각도 안 합니다. They're not even thinking about it. They have been convinced that comfort is the one thing they need to work for. Truth doesn't matter to them. 우리는 우리 아이들에게 편안함을 목표로 하고 살라고 가르칩니다. It is a solemn statement that I make to the church that not 1 in 20 whose names are registered upon the books are prepared to close their earthly history. 교회의 교적에 있는 20명 중에 한 명도 죽을 준비가 안 됐다는 것입니다. 근데 이거는 우리가 할 게 많아서가 아니에요. It's not because we have a lot to do. It's because we just have one thing and we didn't do it. Jesus said, all who the Father will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이요, 내게로 오는 자는 내가 결코 쫓아내지 아니하리라. Brothers and sisters, if we just come to Jesus, we can be saved. Heaven has 100% acceptance rate for those who come to Jesus. 하늘의 합격률은 100%입니다. 예수님에게 오는 사람은요. 여러분 이걸 놓치셨다면 여러분 잘못 사셨습니다. If you miss this, you miss the whole point of Christian experience. I want to ask you the question, are you going to Jesus? Is our children seeking for Jesus? 우리 자녀들이 예수님을 찾고 있나요? 하버드에 들어갈 수 있고 에모리 들어갈 수 있고 하지만
하늘에 못 들어가면 그게 무슨 뜻이겠습니까? Yes, we may encourage our kids to get to the best schools in the nation, but what if they don't get to heaven? I will finish with this. Look for a biblical relationship with God, Jesus, and you will be accepted into heaven. 우리가 말씀을 통해서 예수님을 더 잘 알아가는 삶을 걸어서 삶의 목표를 삼으시면 하늘의 입학은 문제가 없을 것입니다. 100% 입학률입니다. Heaven's acceptance rate is 100%. But the thing is, if you're not seeking for God, you're not going to see Him. Our brains are wired that way. 우리가 일부러 찾지 않으면 찾지 못하는 게 우리 뇌의 한계입니다. If you're not reading your Bibles and you're not teaching your kids how to read the Bibles, they're going to miss the point. 우리가 성경 말씀을 사랑하고 읽고 그리고 우리 아이들에게 어떻게 하는지 보여주지 못한다면 우리 그 아이들은 100% 하늘을 놓칠 것입니다. 심각하게 생각하셔야 합니다. 저한테 누가 그러시더라고요. 자기는 아이들이 그냥 신앙생활을 가볍게 친구들과 함께 재밌게 하는 걸로 생각했으면 좋겠다는 것입니다. Somebody told me that they want their kids to enjoy the church life and to grow in their, they want to think of it lightly, right? 근데 여러분 신앙생활, 아이들의 구원은 가볍게 생각할 것이 아닙니다. 심각하게, 솔직하게 생각하셔야 합니다. When it comes to our children's salvation, we must not think of it lightly, but seriously and honestly. At my dad's funeral, I'll finish with this story. At my dad's funeral, my brother came up to me and said, Daniel, how would you feel if any of us were missing at the resurrection day? 저 형이 제 아버지 장례식 때 저한테 와서 물었습니다. 선호가 만약 부활의 날에 우리 셋 중에 한 명이라도 없다면 아빠가 어떠실까? And I said it would kill him again. 다시 아빠를 돌아가게 하시는 게 되겠지. That was my desire to see my dad again. That started my journey. 아버지를 다시 보려고 하는 그 마음으로 제 경험은 시작이 됐습니다. We have a God-given responsibility to teach our children to love the Bible. 부모라면 하나님께서는 우리에게 책임을 주셨습니다. 우리 자녀들에게 성경을 사랑하게 도와주라고. That is our God-given responsibility. Because no matter where they get accepted in college, they need to get accepted into heaven. 우리 아이들이 어떤 대학에 입학한다 상관없이 그들은 하늘 대학에 입학을 해야 하는 것입니다. 그게 우리의 책임입니다. 저는 여기 앉아있는 애들 모두 하늘에 입학됐으면 좋겠습니다. 그게 제 꿈이고 여러분들의 꿈이라고 믿습니다. 하지만 그들의 구원은 우리의 선의가 아닌 행동으로 정해지는 것입니다. 도와주시기 바랍니다. 감사합니다. So at this time we're going to have our closing hymn. Great is thy faithfulness.